That's a full Yorker to start off Nantu Trivandrum against Ram Raj. The battle between two players from Trivandrum and one. They played each other for the one team Shadows in many stages. Offside-ilekku varna manoharamaya shottodu koodi Ramraj സിക്സറിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. രണ്ട് ഹോം ടീം പ്ലേയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ബാറ്റിലാണ്. Both players are coming from the land of Venyaramod and playing together as many more time for the one team Shadows. Now he's playing against playing in PCB Cup Season 3. What a hit! Bad ball lying in the air. Fielder puts it down. What was that? It's not a sitter. It's not a sitter, but it's need to be grabs because the batter was a different man. He is a powerhouse of lefty from Trivandrum. Good timer, hot hitter. Whatever to talk about Ram, it's unstoppable in every stages. That's a full toss. It slices it to the third man for a boundary. Nicely. They got a full flow start from the batting end of downtown. 16 from just 4 till range of the first over of Nantu. The top order bowler not in the picture so far from 2 more to go. What a tail read to come back of the bowler was chopping his weapon to the block. That was superb. And 1 more to go from the first over. Full toss, not going for to hit hard the ball, just times the ball. That beats the fielder, the inner circle fielder, not in the scenes. And the gap shot has been played by the batter, Ram Raj. Just a soft touch, but the ball rises towards the boundary knobs. And end of the first over, it's an expensive start from the bowling side of Nila for entertainments. And a new bowler, make it fast. 20 റൺസുമായി ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ഡൗൺ ടൗൺ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പരിതാപകരവുമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെയും മറികടന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. Now here comes a Thalasheri campaigner, the experienced cricketer, more than 10 years. This is the first man has bowled a cutter delivery in Kerala tennis for cricket. He has a textbook for every cutter bowlers. The man, just like a textbook. It's Namshi Thalasheri. Roshan going for a switchy shot, but dot ball. വിദേശ മണ്ണിൽ നിന്നും ഇന്നലകളിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് നേരെ പരപ്പനങ്ങാടിയിലേക്ക്. അല്ലാത്ത തരത്തിൽ നംഷിയുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മറ്റൊരു ബോൾ കൂടി. 2 ഡോട്ട് ബോളുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റോഷന് മുമ്പിലേക്ക് എറിഞ്ഞു പോകാൻ സാധിക്കുകയാണ്. ഒരു തരത്തിൽ പോലും ബാറ്ററിന് പിടികൊടുക്കാതെ ബോൾ എറിയാൻ കെൽപ്പുള്ള താരമാണ് നാംഷി. The viral boy in years back. He played a Indian team in indoor cricket. The international indoor cricket star in softball cricket, it's Namshi. Experience a cricketer. Roshan trying to open his account, but this time not as fine. 3 dot balls. It will take some pressure for the batter Roshan, but adoru tarathilum adonnum ruchikatha Roshan. Chance. Landed in front of the fielder. Single. Now he opened his account. ഇന്നലകളിലൊക്കെ ലെങ്ത് കൂടുതൽ ആയ പിച്ചിൽ കളിച്ച് ചെയ്യുന്ന not a practice, straight away arriving his first match in Parappanangadi. Now that ball beats completely by the batter Ram Raj. Namshi
What to talk about Namshi? It's an outstanding bowler and he can do something miracle with the bat also. ഒരു കാലത്തെ ഇൻഡോർ ക്രിക്കറ്റുകളും ഔട്ട്ഡോർ ക്രിക്കറ്റുകളും ഹാർഡ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റുകളും സോഫ്റ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റുകളിലും ഏത് ഗ്രൗണ്ടിലും ആദ്യം എത്തുന്ന നാമമായിരുന്നു നാംഷി. Now it's top eight. There is an opportunity. Not at all easy for the fielder. What an attempt of the fielder. But that ball races towards boundary. A great try. Not at all easy. On the backward running. He running hard to chase that ball. That effort was superb to see from the center. A great stuff. If he can do something, if he can do the grab, that will be a more confidence for the bowling team. But it's unfortunately missed by the fielder. That's end of the over number 2, 25. Now the Roshan Raju will face over number 3. It's Muhammad Unais. He's on the bowling run up. Up against Roshan Raju. Everyone are waiting for his first spark of this innings, first spark of this tournament. Lovely delivery to start by Unais. Nicely bowled on this occasion. The bowler finds his first delivery. Once again, that ball was beating the batter. 2 dot balls in a row. Now that's the first shot of Roshan Raju. It traveling to the distances really well. 24-23 വിക്കറ്റ് യാർഡുകളിൽ നിന്നെത്തുന്ന ബോളുകളെ കളിച്ച് 19 യാർഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ at least need to be a one-day practice, otherwise it's more difficult in front of Roshan. But he got the first maximum at the last, the 7th ball of this match. That's a wicket of Roshan. Muhammad Unais strikes. From the very next ball, that wicket of Roshan has been walking to the pavilion. What a wicket as contributed by the bowler Unais. 31 for 1 after 2.4 overs. New batter, it's Isaac. Isaac എത്തുന്നു 1 down ബാറ്ററായി മൂന്നാമത്തെ ഓവറിൽ. Crossed the line of the ball and single taken by the batter Isaac. But not with the bat. It's leg by single from the match official. Now this man has plenty of role for the team downtown to take a responsible total, at least a comfortable total. So far well by Ram, but not much big numbers in the scorecard. Make it fast. 32 for 1. Last ball of the 3rd over. Unais to Ramraj. That's a full length, targeting the Yorker. And perfectly done by the bowler. That's end of the over number 3. 33 for 1. 2 more overs to go. Just 33 runs. First over with a 20 plus run.
But after Namshi tends everything in the scenes of the batting of a downtown, and Unais has contributed really well. He conceded just below 10 per over. Just a 6 runs per over. Runnable over has been done by Unais. Now, this over will be a very crucial over for the bowling team of Nila Kodakal E for Entertainments. Timer 3 minutes for this over to wind up. Bowler Shafiq DG into the action against Ram Raj. Full toss, what a hit from Ram Raj. He dances to the fence, dances to the line of the ball and treated to the onside. That's a brilliant strike from Ram. What a step from Ram Raj. മറിച്ചടിക്കുകയാണ് റാം രാജ് ഓൺ സൈഡിലേക്ക്. നല്ലൊരു കളർഫുൾ ഷോട്ട് ആയിരിക്കുന്നു. ഡൗൺ ടൗണിന്റെ ഡഗൌട്ടിൽ ഒന്നടങ്കം ഒരു പുഞ്ചിരി. 11 to go. അത്രമേൽ എളുപ്പമാവില്ല അതിറിഞ്ഞ് റാമിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ. അനായാസം നിസ്സഹായതയിൽ നിൽക്കുന്ന ബാറ്റിംഗ് ഡഗൌട്ടിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് സന്തോഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അനായാസം പറ്റുകയാണ് റാംരാജിന്. 2 മികച്ച ഷോട്ടുകൾ. 36ലേക്ക് 11 ബോളിൽ റാംരാജ് കുതിക്കുന്നു. 45ലേക്ക് ഡൗൺ ടൗൺ വേങ്ങര കുതിക്കുകയാണ്. 3.2 overs. That's 45 for 1. ഒരു ബോൾ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തരുത്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി 3 ബോൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. അത് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ബോൾ നൽകും. അല്ലാതെ പക്ഷം അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. As 2-2, Shafiq to Ram. Try to the same direction. That ball goes through the gloves of the wicket keeper. Off sideലേക്കൊക്കെ ഷോട്ട് അടിക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കുറയുകയാണ് ഈ നിമിഷം. I think the wind was play the key role in this middle. 45. Yes, that's a full led delivery to the wide line and that fielder to the long chase. There is an opportunity. No, the throw was poor. Long chase for the fielder. 2 runs has been taken and score moves on to 47 for 1. 8 ball കൂടി ബാക്കിയാവുകയാണ്. 4ാമത്തെ ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. 5ാമത്തെ ഓവർ 5 ഓവറുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം കുറയുകയാണ്. That's a hit from Ram. It goes for another maximum. This man, it's unstoppable now for the team downtown Vengara. It's 53. Try to the onside. There is the man, the captain. I know it's Unais there. At send off to over number 4, 54 for 1. 4 ഓവറിൽ 54-ന് 1. അങ്ങനെ 5ാമത്തെ ഓവറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 54-ന് 1 എന്ന നിലയിൽ ടീം ഡൗൺ ടൗൺ വേങ്ങര. The last over. തുടക്കം തന്നെ 50യോടുകൂടി റാംരാജ് ടൂർണമെന്റിലെ 2ാമത്തെ അർദ്ധശതകം. ആദ്യം നന്ദുവിന്റെ ബാറ്റിൽ, ഇപ്പോൾ റാംരാജിന്റെ ബാറ്റിൽ. രണ്ടും ഒരേ നഗരിയിൽ നിന്നും ഒരേ ടീമിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്തത്. രണ്ടും ഒരൊറ്റ ടീമിൽ നിന്ന് നേടിയെടുത്തത് ചുടലപ്പറമ്പിന്റെ മണ്ണിൽ
രണ്ട് അർദ്ധശതകങ്ങൾ. One the right-hander Nandu, one the left-hander Ram for the one name Shadows Banjaramuda. Now 54, now it's turning up to 10, tends to be 60. Bowling team. ശ്രദ്ധിക്കുക 4 ഓവർ എറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതി അധികം സമയം കളയരുത്. 5 more to go. 51 now Ramraj, 60 up the team. അത് നല്ല ബൗൺസിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പറെ ക്യാരി ചെയ്യുകയാണ്. Just one bounce. Nicely bowled, beautifully done by the bowler. Couple of dot balls after this first 6 of the final over. 3 more to go. 60 loss of 1. Runs are coming from the single blade of the left-hander for the team. Down. Roshan hit just a 6. Ram pulls it. That goes for a brilliant mighty shot. ഇടം കയ്യനാണെങ്കിൽ അടിച്ച് തകർക്കാൻ റാമുണ്ട് ക്രീസിലെങ്കിൽ എതിർ ടീമുകളുടെ ബൗളേഴ്സിന് മുമ്പിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്ന പ്രൗഢോജ്വലമായ ഷോട്ടുകളുടെ ഒരു വലിയ കളക്ഷനാണ് രാംരാജിനുള്ളത്. ഒരിക്കൽ കൂടി പോയ സീസണിൽ എഴുതി ചേർത്തത് അതേ സീസൺ നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരികെ പിടിക്കാൻ തന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി റാമെത്തുമ്പോൾ ഇത്തവണ ഡൗണിന്റെ ചുവന്ന ജേഴ്സിയിൽ റെഡ് ഹോട്ട് ഫോമിലാണിപ്പോൾ. 66ലേക്ക് ടീമിന്റെ ടോട്ടൽ ഉയർത്തുകയാണ്. ഇത്തവണ ലെങ്ത് പിഴയ്ക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ബാറ്ററിന് പിഴയ്ക്കാത്ത പക്ഷം ഉയരങ്ങൾ താണ്ടുമ്പോൾ നീളം കൂടിയതും ഉയരം കൂടിയതുമായ ഷോട്ടുകൾ കൊണ്ട് കളിക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കളി വീക്ഷിക്കുന്നവരുടെ കുളിർമയ്ക്ക് സമാനവുമായി വർണ്ണക്കടലാസുകളിൽ പൊതിഞ്ഞെടുത്തൊരു ഗിഫ്റ്റുമായി റാമെത്തുകയാണ്. Now this man is gripping the bond. You will tell it's taking to fire. Shot! That's a brilliant shot. Hit a treatment for the last over. 4 sixes from the last over. And the team moves on to 78. What a show from Ram. 69 runs in 21 balls. It's a one-man. A sealed, a nail-biting show for the downtown Vengara. 79 to win. അതിനിടയിൽ അടുത്ത മത്സരത്തിലെ ടോസിങ്ങിനായി അവഞ്ചേഴ്സ് sorry for the bigger pardon, Agirans KR Royals and KL10 മലപ്പുറം രണ്ട് ടീമിന്റെയും ക്യാപ്റ്റന്മാർ ടോസിങ്ങിനായി എത്തിച്ചേർന്നത് അറിയിക്കുകയാണ്. Agirans KR Royals and KL10 മലപ്പുറം.
one-man show in Ramraj. That's helped for the team. Had scored a 78 run, and most of runs, most of runs has scored by that batter, left-hander Ram. Now, this is a roll for Roshan to take the 6 balls below 10 per over. What a clever leg spin from Roshan Raju. What a delivery it is. A beauty of a delivery to start by Roshan. Now he bowled a superb delivery. Perfectly bowled. One action and two different varieties from Roshan Raju. Up against Nandu. Cleverly executed. Cleverly changes everything by Roshan Raju. 3 dot balls in a row. 3 good varieties. Shot design. That is the first shot of Nandu. Simply humble. This man, not for the hard hits every ball, just times a ball and meets the middle of the bat. That ball meets the middle of the blade and goes for a maximum. Oh, that was an interesting delivery, but away from the guideline. This time it's one more extra. Back-to-back extras and 1 maximum so far. 8 runs up from 4 balls and 2 more to go from the first over. Catches a call. Oh, attempt was good, but that ball not reached in front of the fielder. And single taken. And 1 more to go from the first over. 9 on the card. And Namshi back to the strike. First time in the run chase. No time in the first match. What a clever delivery by Roshan Raju. That's end of the first great over by Roshan. Battingil നിന്ന് മാറിയപ്പോൾ റോഷൻ ബൗളിംഗിലായിരിക്കുന്ന പിടി. ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 9 റൺസ് മാത്രം വിട്ടു നൽകി. വിക്കറ്റ് നഷ്ടം കൂടാതെ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ബാറ്റിംഗ് ടീമിനാണോ ബൗളിംഗ് ടീമിനാണോ അനുകൂലം എന്നൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഓവറുകളുടെ വിധി നിർണ്ണയിക്കും. ഇസാക്ക് എത്തുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓൺ ബാറ്ററായി എത്തി. ടോപ്പ് ഓർഡർ ബൗളിംഗ് ഡ്യൂട്ടിയും. സോ ദാറ്റ് ഷോയിങ് ആസ് എ ഗുഡ് ഓൾ റൗണ്ടർ ഫോർ ദ ടീം ഡൗൺ ടൗൺ. What a beautiful delivery to start by the bowler Isaac. നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ബോളിലൂടെ തുടങ്ങുകയാണ് ഇസാക്കിന്റെ ആദ്യ ബോൾ തന്നെ ഡോട്ട് ബോളിൽ ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. Now he is continuing against the same batter. ഒരു റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തടിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ അതിനുള്ള അനുവാദം നൽകാതെ ഫുൾ ഡെലിവറി ഫുൾ ലെങ്തിലേക്ക് നല്ല എഫേർട്ടിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ്. മുൻനിരയിൽ അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വരുന്നത് പ്രയാസമാണ്. റൺ ചേസിൽ എപ്പോഴും not sure, no doubt about that, but first batting was not much pressure. Namji flicks it. That's an easy delivery into the pads of Namji, and that bull race of battle. That is a boundary. A boundary runs out to the scorecard. Now the score moves on to 14. 18 more than per over needed to chase. 18.57 per over to chase to get a 2 point to get 2 points. മനോഹരമാകുന്നു ആ ഒരു ബോളിന്റെ ക്വാളിറ്റി. That is speech of a delivery to watch from every spectators. Second over and the first over. It's going in the favor of the bowling unit so far. Shot by Namshi.
What an effort from the fielder, but it raises a boundary for 1 bounce and boundary. 2 boundaries already in this over, but the fielder tried to stop that, and now that misses completely. The 1 more to go from the second over. 18, not much big numbers as conceded so far by the bowling unit. അവസാനത്തെ ബോളിൽ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങലേൽക്കാതെ വെയിൽ കൊണ്ട് വാടുന്ന മാനേജ്മെന്റിന് ആ ഒരു വട്ടം അങ്ങനെ നീട്ടാനുള്ളതല്ല, ഇനി ചിരിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് നംഷി തല്ലശ്ശേരി. 24 after the 2 overs. Now still 18 more than per over needed to chase. 18-ൽ 55 വേണം. Now it's Pravinar. Timer, it's running more hard. So please, bowler Pravinar to Nandu. ആദ്യ ബോള് നല്ല ബൗൺസിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പറെ തേടി വേഗതയിൽ പോവുകയാണ്. The Palakkadan boy start his first delivery with a dot ball of good line. Nicely flicks. There is a fielder looking to get a single, and finally they got a single. A quick approach from Namshi, and they got a single. Oh, no, that's under edge of the blade. Single taken. Now, halfway done of this innings. 26 without any loss. 15 ball, 53 needed. Nandu back to the strike. Shot down the ground, straight down the ground. He goes for a maximum. That is the first maximum. Sorry, that's second maximum for Nandu. The equation is possible. 14 ball, 47. പതിനാലിൽ 47ലേക്ക് വിജയ ലക്ഷ്യം മാറുകയാണ്. അവസാനത്തെ ഓവറിൽ 24 റൺസ് റാമിന്റെ വക കൂട്ടിച്ചേർന്നത് അത്രമേൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനായി മാറുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബോൾ പെട്ടെന്നൊരു ബൗൺസ് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ആ ബൗൺസ് അങ്ങനെ ബാറ്ററിന് വിപരീതമായി ബൗളർക്ക് അനുകൂലമായി സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക് ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ കൂടി പ്രവീണാർ ചേർക്കുകയാണ്. ആൻഡ് മൂവിംഗ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് ബോൾ ഓഫ് ദ തേർഡ് ഓവർ. Pulls and he goes for a brilliant shot. That ball reaches out of the ground. What a shot from Nandu. What a significant shot. That's a majestic connection from Nandu. Shot of the day maybe. What a hit. What a pull shot. That ball in front of the eyes of the batter. And he pulls his blade. What a hit. That weapon is sharping. Timer is running. 2 minutes to go for the bowling unit. 2 minutes for the bowling unit. Bowling unit, 2 minutes. Otherwise will be a power play mode.
Now the responsibility on the shoulders of Ramraj. As a batter, now he is need to be bowled over in at least a favor over 15 below over. No, straight away, Namshi Thallassery. He hits the bonds after the shot. What a hit to welcome Ramraj into the crucial over. He hits the bonds after it. A treatment for the bowler Ram from the very first ball. 35 needed from 11. That's a full length Yorker and it's just a single. Patil Muppati Nala. ഒറ്റയ്ക്ക് അടിച്ചെടുത്തതെല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ നാലാമത്തെ ഓവറിലേക്ക് എത്തിയ രാംരാജിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വലിയ അപകട സൂചനയാണ് നന്ദു. Nicely bowled. What a delivery. ബൗൺസ് കുറയുകയാണ്. ബാറ്ററെ ബീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. വിജയ തുടർക്കഥ രചിക്കാൻ അത്രമേൽ എളുപ്പമാകുന്നില്ല. റിഫ്ലക്സ് ഷോട്ട് നടത്തുന്നു. ഫീൽഡർ അവിടെ ലെഗ് സൈഡിൽ സുരക്ഷിതമാണ്. ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ മാത്രം നേടി സ്ട്രൈക്ക് നാംഷിയിലേക്ക്. ആദ്യ ബോളിൽ തന്നെ സിക്സോട് കൂടി തുടങ്ങിയ നാംഷി തലശ്ശേരിക്ക് ടീമിന്റെ ഫ്ലോ തുടരാൻ ഈ ഒരൊറ്റ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ഈ ഒരു മത്സരമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. What a Yorker that is from Ramraj. What an over. What an over. Need to be just one ball to deliver. Just an 8 runs. It will be more pain. Powerplay slapped and it's straight to the long off for just a single. And it's what an over. Below 10. It's just a 9. Conceded 6 in the very first ball. Then last 5 balls, he just conceded 3 runs. Seconds to go. Bowler at secondigal matram. Allata Paksham power play. Bowler, you have a bowling team. You have 2 seconds to deliver this last over. 32 needed to win the last over. Namshi with a 22. 23. Nandu with a 22. First ball, it's called a no ball. Good catch. So 6 balls still remaining, 30 needed. And free hit for Nandu. Something will interest. Wait and watch. Here comes a free hit. Beautifully. 5 balls, 5 sixes to win for the team. ഇനി അഞ്ചിൽ 5 വേണം വിജയിക്കാൻ. I mean 5 balls, 5 sixes. Shot. That's number 1 and travels over the distance. 4 balls, 4 sixes. 4-4. ബോളിംഗ് ടീം കണ്ണിശ്രതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചതാണ്. അവസാനത്തെ ഓവറിൽ നൽകിയ 4 സിക്സറുകൾ വില്ലനാകുമോ? Nandu pulls and he goes for another 6. Back-to-back sixes now. 3 balls, 3 sixes needed. ഒരൊറ്റ ബോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കടന്നു പോകണമേ എന്ന് ഡൗൺ വേങ്ങര. നിൽക്കുന്നിടത്തും ഇരിക്കുന്നിടത്തും ഇരിപ്പുറയ്ക്കാതെയും നിലപാടുറപ്പിക്കാതെയും നിലനിൽപ്പുറപ്പിക്കാതെയും മാറി മാറി സപ്പർ. 3 balls, 3 sixes needed to win for the team. Bowler Hadi to Nandu. Nandu top hits. കാര്യങ്ങൾ സേഫ് ആയിരിക്കുന്നു. വിക്കറ്റ് എടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും നോ പ്രോബ്ലം. വിജയ ലക്ഷ്യം 17 വേണം 2 ബോളിൽ. Namshi back to the strike. 62 runs on the card for the team without any loss. മത്സരം വിജയം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ലീഗൽ ബോളുകൾ എറിഞ്ഞു തീർത്താൽ മാത്രം. 2 balls, 17.
Shot. That's a beautiful connection from Namshi. 1 balls 11. 1 ball double 1 needed to win. ഒറ്റ ബോൾ മാത്രം 11 റൺസിന്റെ കളി. ചുടലപ്പറമ്പ് നല്ല രീതിയിൽ ചൂട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാറ്റേഴ്സും ബൗളേഴ്സും മൈതാനവും ഒന്നിച്ച് ഒന്നടങ്കം ഓരോ മത്സരങ്ങൾ കഴിയും തോറും ചൂട് കൂടി വരികയാണ്. കോരിത്തരിപ്പിക്കുകയാണ് മത്സരം. Top edge. That ball this time into the hands of the fielder. അത് വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഇന്ന് കൊന്നേനെ. That's 10 runs victory for the team. And Downtown, now they are on the winning mark. Congratulations, team Downtown, for the first victory of this tournament. No doubt. Without any hesitation, please welcome, ladies and gentlemen, the left-hander fire gun in Trivandrum cricket. Welcome the player of the match. It goes to, no doubt, it's Ram Raj. Welcome, Ram. Now it's changing the voice for the 9th match. Mubin Parapanangadi. It joins with you in the combox for the next match between KL10 Malappuram versus Team Agirans. Welcome the teams and welcome Mubin.